Dzień dobry, witam Państwa. To trzeci dzień Festiwalu Miłosza. Spotykamy się w spółdzielni Ogniwo, gdzie będziemy dzisiaj rozmawiać z Harry Josephine Giles, z nagrodą okładką, performerką. Rozmowa będzie wokół książki Deep Wheel Orcadia, przetłumaczonej przez Krzysztofa Bartnickiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Ha pod tytułem Hwjezdny Topjo. Rozmowę poprowadzi tłumacz i pisarz Piotr Siwecki. Tłumaczyć będzie Katarzyna Swiechlanin, a książkę też można zakupić oczywiście tutaj na Warze. Dziękuję. Dziękujemy, dzień dobry. Na początek jedno pytanie. Jak wiele osób potrzebuje tłumaczenia bezpośrednio, od razu w trakcie? Czy Państwo operuje się językiem angielskim na tyle, żeby spokojnie słuchać i rozumieć, czy jak tam z angielskim? Na 3, na 2? Jak Państwo wolą. Ja mam na 3 z plusikiem, tak bym chciał, ale spróbuję trochę lepiej. Raz, dwa. Welcome in the city of Stańczyk. This is important, but we'll get to the Jester later. I prepared some questions for you. So I will start with the first one. The first one is a kind of question. So I think you're on tour now. Wybaczcie, że czytam, ale jestem lepszy w czytaniu niż w improwizacji, ale będę improwizował też. We'll perform, we'll make something, will happen unexpected perhaps. I don't know, I really don't know. I try to be just Gepard, jak jest Gepard? Po angielsku Gepard. Puma Jester, Jester in such advertisement was chipsy takie chyba Gepard Jester, nie pamiętam. Sorry, this is you're on tour now? Yes. How are the things going? How do you feel? Is everything fine? What a lovely question. Thank you, and thank you for hosting me, and thank you all for coming as well. It's a real privilege to get to be here and talk about this book, which has been part of my life for nearly 10 years now, I think, since I first started working on it. Yes, I'm on tour at the moment with a stage performance of this book, which is me with a string quartet, and also lights and visuals and all sorts of exciting things. And we just last week we did the premiere in my home in Orkney, where I grew up. And was it important? Was it important for you? Very important for me to start at home. Yeah. Why? Because the book comes from home, and I don't live in Orkney anymore. I live in Edinburgh, which is the Scottish capital, and so I live in a centre of culture and economics. And it would be very easy to begin things there, because that's where you're supposed to start a tour, is in the centre of things, but I belong to the periphery, so I wanted to start in the periphery. So you were Astrid for a moment. I'm both of the characters, both of the lead characters. Astrid, who comes from the space station, and Darling, who's visiting for the first time. They both have parts of me in them, yeah. Do we need translation now? Yeah. Yes, okay. Witam w mieście Stańczyka, witam w Krakowie, do tego jeszcze potem dojdziemy. Będzie to część, będziemy się też odnosić do części performance'u. A ja, mówi Josie, dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za Państwa obecność podczas tego spotkania. I dziękuję, że spotykamy się tutaj wokół książki, wokół portu gwiezdnego, wokół Deep Wheel Orcadia. To już dziś
odkąd zaczęłam o niej myśleć, zaczęłam ją tworzyć. Ważny jest też ten element performance'u w tym sensie, że jakoś rozpoczęliśmy mówić o niej z takim performance'em, na przykład z kwartetem smyczkowym zrobiliśmy takie otwarcie w zeszłym tygodniu u mnie w domu, co jest o tyle ważne, że ja już nie mieszkam na Orkadach. Mieszkam w Edynburgu, który jest stolicą Szkocji, ale ja nie jestem osobą z centrum. Wiele rzeczy powinno się zaczynać w centrum, ale ja jestem człowiekiem z pogranicza, z peryferiów, dlatego to było bardzo ważne dla mnie. I ta różnica między centrum, między środkiem i peryferiami jest też ważna, bo jestem tutaj jednocześnie obydwiema bohaterkami mojej powieści, Astrid i Darling, a więc mam w sobie elementy tak jednej, jak i drugiej. Yes, thank you. And now we'll get to question number 10. Question number 10. What is the meaning of the dance scene? Where it came from? Does it have something to do with neo-pagan revival or rave culture? The figure of the dance is well known, and we have it here in Poland as a special symbolic one, connected with partitions of Poland and historical affiliations. But what is the meaning and what was the source of this dance scene in your book? It is a very important, long scene. So, why? I mean, there's a simple answer, which is just similarly to what you were saying. Dance is a really important part of traditional culture in Orkney. So I grew up in a very small island called hwjezdny, which means West Island. It's one of the furthest out islands in the archipelago of Orkney. It has 700 people, or it had 700 people when I was growing up. And when I was growing up, the idea of the whole community coming together for a traditional dance at important points of the year, so you know there would be one, as in the book, for when the harvest comes in, there would be one for Christmas, one for New Year, one for all of the kind of key points in the year, also every wedding, every major celebration. And the kind of dancing, I'm talking about traditional Scottish dancing, which, gosh, I don't know, if you've never seen it, it's quite hard to explain. There are, you know, waltzes and 3 steps, and it looks a little bit like Canadian barn dancing, if you've ever seen that. And I just grew up going to these things as being at the heart of a community, of what binds a community together. So in the book, one of the elements of the plot is that sort of faster than light travel has arrived and time has started to get a bit tangled up. And so when I was trying to think of, I wanted a climactic bit of the plot where a lot of threads came together, and I wanted it to happen in a place where we could imagine time being entangled. And when I dance at home, when I go to a dance at home, I think, I'm dancing the same steps that somebody has danced 100 years ago, maybe 200 years ago. I don't know how long people have been dancing like this in this place. It feels like time has become entangled, and so that's why it's like that. And it's also a way of saying, here is a part of traditional culture, let's imagine that in the future. Let's imagine that in space, so that it's not just entangled with the past, but also the future, so that we're not thinking about small cultures and small languages as things that are always dying and always of the past, but that they can be things of the future as well. Pytanie dotyczy sceny tańca, która w książce jest bardzo symboliczna i jest dosyć długa. Więc prosta odpowiedź na to pytanie byłaby taka, że jest to część kultury Orkadów. Na wyspie, na której wyrosłam, Westery, mieszka tam zaledwie kilkaset osób i tam od lat, od zawsze cała społeczność gromadziła się przy różnych okazjach i wtedy zwykle tańczono. Czy to były żniwa, czy Boże Narodzenie, czy Nowy Rok, oczywiście zawsze śluby.
Tańczono tam razem i były to często takie tradycyjne szkockie tańce. Trudno wyjaśnić, jak one dokładnie wyglądają, gdyby ktoś ich nigdy nie widział, bo one są bardzo, bardzo szczególne. Może trochę przypominają ten kanadyjski barn dance, ale to jednak coś innego. Natomiast tańce w tej społeczności były czymś, co ją spajały i zarówno łączyły ludzi, którzy się spotykali tu i teraz, ale łączyły też ich w pewnym sensie z przeszłością, bo jak tańczysz, to masz poczucie, że wykonujesz dokładnie te same ruchy, dokładnie te same kroki, co ludzie kilkaset lat wcześniej, którzy od lat się w tym miejscu gromadzili. Więc dzięki tańcowi tak naprawdę możemy zobaczyć tutaj w tekście, że czas się zapętla, że wracamy do przeszłości, wykonując te same rzeczy, które ludzie z przeszłości wykonywali, ale jednocześnie taniec, przez to, że będzie się jeszcze odbywał, będzie wykonywany przez przyszłe pokolenia, łączy nas również z przyszłością. Dziękujemy. And now let's get back to question number 3. I have to say this is very difficult for me to ask about this, but also this is something that is really interesting. Why did you publish Deep Wheel Orcadia as a separate book after you wrote and your PhD is internet for free? So why publish in this separate book apart from your PhD dissertation? So the context here is that in the UK we have this fortunate thing where you can do creative writing like as a PhD, and that's the majority of the PhD, and then there's also a shorter critical essay as part of it too. But the critical essay doesn't have to be as long as a purely academic PhD. Actually, my critical essay was way too long, and my PhD supervisor had to tell me to cut a third of it in the last month because it was too long. Why publish it? It's a question of audience. It's a question of how different objects can reach different audiences, and the truth is, not that many people will read a PhD. Not many people will read a PhD, but when you publish something as a book with a major publisher and they do an audio book, then more people can read it, and sometimes you're very lucky and you win a prize, and sometimes you get translated into Polish and you get to come to Krakow, and this is very wonderful. So it's in a way it's economic, but more than that, it's about trying to make sure that the book reaches a wide range of people. Also, it's worth saying that the version and it's freely online, and I'm very happy for it to be freely online. That version, I developed it quite a lot since it was published. There are differences between the book and the dissertation. Yeah, I improved the plot and characterization and orthography and, well, everything. So it had a couple of years of development, I would say, after the PhD version. Yeah. Pytanie jest takie, dlaczego opublikowałaś tę książkę Deep Wheel Orcadia, hwjezdny, skoro ta powieść była częścią twojego doktoratu, no bo w Wielkiej Brytanii mamy tak, że w zasadzie tekst kreatywny też może być częścią doktoratu. Oprócz tego piszemy też esej krytyczny, mówi Josie, był o wiele za długi. Tuż przed obroną kazali mi go skrócić o 1/3, co było bardzo trudne. Ale powieść powstała dlatego, że chodziło tutaj o publiczność, o czytelników. No wiadomo, ile osób czyta doktoraty, a ile osób czyta powieści. No i jest w tym duża różnica. Powieść może zostać przetłumaczona na język obcy, na przykład na polski, można tam przyjechać do Krakowa, mieć takie fajne spotkanie, jak to można dostać nagrodę, więc no można powiedzieć, że zdecydowały, tak trywializując, czynniki ekonomiczne. Ale nie tylko. Przekształcając doktorat w tę powieść, miałam okazję go zmienić trochę, poprawić.
księgarni, również w pisowni, ale też miałam świadomość, że dotrze do znacznie większej grupy ludzi. This is a kind of fighting text, I guess. Are you a missionary? A which, sorry? Missionary. Oh. A mission to show people how to write, how to think, how to queer literature. Do you feel like? I'm afraid I might be. It's a bit concerning. I grew up in a very religious community, a very Christian community, and I grew up going to church, and filled with the language of church and the ethics of church as well. I've long since left the church, but I do find that often, despite myself, I'm very shaped by Christian thinking, and I suspect that I have a very strong preaching tendency because I grew up being preached to. It's just that now that preaching has got channeled into politics, and that there are, as a famous man said, many such cases. I try to counter that tendency in myself. I certainly have a very strong tendency to preach, but I prefer to just do what I'm doing and see how people respond. I used to think that I could be an apostle of a trans literature in the UK. I used to think about doing lots of projects that could do that, and I've kind of moved away from that position, partly because the pressure is too much. And I should say that, you know, in Scotland, I am one of only, like, I don't know, 4 or 5 trans women publishing books. Like, there are very, very few of us, and the pressure of that public position is too much for anyone to carry. So I'm trying less and less to tell people what to do, and more to say, here's what I'm doing, I hope you like it, I hope that you do something else. Also, I'm nearly 40, which means that I have no idea what 20-year-olds are doing anymore, which is great, and it's time for me to, like, get out of the way, because they're going to do something that is more interesting than anything I could do. So I probably am a missionary, but I try not to be. Yeah, I understand, but yes. You've brought out evidence. I think this is very important. I'm afraid we don't have such lexicon in Polish. Or tell me if I'm wrong. But a queer Scots lexicon. Yeah. It's a part of the mission. That's why I'm thinking about. This is a really good example, actually. So yeah, this pamphlet, uncle, which is a word you'll see in Deep Wheel Orcadia, it means strange or foreign or queer. Actually, now queer is a good translation of uncle. It's a project I did last year to come up with a glossary of Scots terms for LGBT people. And I was inspired to do this actually because of what is happening in Gaelic, which is one of Scotland's other minority languages, a Celtic language. And in Gaelic, in the last 10 years, they have the kind of formal Gaelic bodies have approved lots of new terminology in Gaelic for LGBT people, so that we have words for transgender in Gaelic, gay is just gay, lesbach, etc. And we didn't have anything like that for Scots, and I thought, well, maybe we should have something like that for Scots. So I started trying to do it, and then as I wrote it, and as I worked with people, I thought, I don't want to come up with the official, authorised, proper version of this. And so instead of coming up with new words and saying, this is what you should use, which is what I started doing, I said, here are all of the words that have historically been used, and here are words that you could use, and if you want to use them, you could go and use them. Because we're talking about historical language and what gets recorded, most of the words are slurs in one way or another, most of them are negative, but then so are most of the words that we use in English, like queer, for example, which starts life as a slur. So that
pamphlet is part of my turn, and it's freely available online from my website if people are interested. It's part of that turn from trying to be a missionary to putting things out into the world and seeing what happens, but of course I'm still a little bit of a preacher. Tekst, który napisałaś, zawiera w sobie pewną walkę, bo ty pokazujesz pewne działanie, pokazujesz ludziom, jak pisać. Czy to znaczy, że jesteś pewnego rodzaju misjonarką? No w sumie to mogłabym być misjonarką, taka padła odpowiedź. Wyrastałam w religijnej rodzinie, chodziłam do kościoła, więc pewnie gdzieś tam kryją się we mnie takie tendencje mocno kaznodziejskie. Staram się im przeciwdziałać, ale z drugiej strony, skoro tak czuję i tak robię, to może po prostu powinnam coś takiego robić. Czuję się, że jako apostołka literatury trans, natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest tylko to, co chcę robić, bo w Szkocji mamy może 4, może 5 kobiet transseksualnych, które piszą, są pisarkami, autorkami, poetkami, a jestem jedną z nich. I dlatego czułam na sobie ogromną presję, że jest nas tak mało i muszę coś w związku z tym robić. Ale też jeśli chodzi o pokazywanie ludziom, co mają robić, jak mają żyć, jak mają pisać, to muszę powiedzieć, że teraz mam prawie 40 lat. To nie mam zielonego pojęcia, co myślą i jak czują 20-latkowie, więc może powinnam ustąpić im pola i pozwolić im żyć swoim życiem. Pojawił się tutaj dowód rzeczowy na bycie pisarką i misjonarką trans. To właśnie ten pamflet z leksykonem słownictwa w języku szkockim dotyczącego postaci queer. I dlaczego on powstał? To jest projekt z zeszłego roku, który narodził się w zeszłym roku, a źródła miał takie, że w języku galickim, który jest mniejszościowym celtyckim językiem, którym się mówi również w Szkocji, w ciągu ostatnich 10 lat pojawiło się bardzo wiele nowych terminów opisujących społeczność osób LGBT. A Szkoci aż tylu słów nie mają, więc ja nie chciałam podawać jakiejś oficjalnej wersji, ale chciałam to jakoś zebrać, ująć w całość. Pojawiły się tutaj historyczne słowa, co do których piszę, że mogą być używane, oraz takie nowe. Oczywiście wiele z nich ma bardzo negatywne wybrzmienie, nie wszystkie. Cały glosariusz jest dostępny, cały leksykon jest dostępny, Josie mówi, na mojej stronie internetowej. Gdyby Państwo byli zainteresowani, można po niego sięgnąć. I think we should read something from the book. Do you have? Oh, I do, but it's over there. One moment. Okay. So, Przeczytamy teraz fragment z książki. I don't remember how it is in original. I'll have to work it out. Yeah, always ideas. Oh, Owen's notions. Yeah. Let me find. This is rather short, but wybaczcie Państwo, ale tłumaczenie Krzysztofa Bartnickiego jest olbrzymim wyzwaniem także w głośnej lekturze. Ja spróbuję, Krzysztof nie zrobiłby to lepiej, ale no, spróbuję. Wybaczcie, więc jeżeli będę trochę kaleczył ten bardzo złożony przekład. Yeah, so I should give some context for people that haven't read it. We're on a space station. Ivan is working in a food laboratory, and for people who were here for the translation workshop earlier, this is an example of, I was talking about how farmers tend to be involved in like innovative technology against it, but you know, people think that farming is all tradition and conservatism, and it can be, but it's also mixed with a lot of, you know,
farmers love their toys, in my experience. So this is kind of about that. So we have Ivan, who is working in a food laboratory on a space station. When he's alone, the youngins keen are no a sign. He takes a key to a private store that's pirate when made. The day he curses, the mate's green. Ivan scoops the protein assets into the chemical reclamator pernickety, dates with sterile pads to start again. The mate smoothies against the chance of contamination, or only Gawker knows notions. Arcadia's mate is real trusted, quite pret with that. The future's coming. He's gotten something new while the mix is right. He does not think to change the world, just wants to please his own tongue. He sets to blend in another batch. Zamysły. Przepraszam. Zamysły Enwinga. Dziękuję. W samocje, gdy młozina je precz albo mimo powołania, Enwind bierio klucz od prywatnego składa rozpełnego między. Zinca won klije, miezo je zelene. Enwind łopatkowi protein z platrejów w chemiczku zasejwnicu drobnie wotriewa je wużywają stierylnice, a zachopio na nowo. Chow ma szkity przed psipadą kontaminacji, a pryzlowaniem nad jego zamysłami miezo w Topjo je dowierychodne, co godla to zmieszać. Cas je przychodny, Enwind ma nieco nowe, drieze chce zmierzbyś gotowy. Won świec zmienić nieco, pożada mu jano za radością języka. Z mikserą Enwind da se do nowego kłada. Ja przeczytam jeszcze tę wersję, która jest, I will read this English-Polish version. Pomysły Enwinda. Nie wiem, czy Państwo coś zrozumieliście z tego, co ja przeczytałem, co Josie przeczytała. To na nasze Krzysztof Bartnicki przełożył to w ten sposób. Kiedy zostaje sam, bo młodzież akurat wyszła albo nie przyszła, Enwind bierze klucz do prywatnego schowka pełnego mięsa. Dzisiaj klnie, mięso jest zielone. Enwind zgarnia szpatułą proteinę z glater do chemicznej odzysknicy. Drobiazgowo odkaża je ścieralnymi i zaczyna od nowa. Skrytka jest zabezpieczona przed ryzykiem skażenia i przed wygłupami, które mogłyby zaszkodzić jego planom. Mięso topi ma swoją markę. Po co przy nim majstrować? Przyszłość już blisko. Enwind ma coś nowego, byle się mieszanka udała. Nie myśli zmieniać świata, po prostu szuka przyjemności języka. Bierze się do mieszania następnej porcji. Ja bym tego nie zjadł chyba, no ale... Myślę, że może zjadać, tylko nie wiem. But I don't know. Okay. Dzień dobry. Prosimy. A miałam zaproponować, że może ja głośno przeczytam, ale coś mi powiedziało, żeby tego nie robić i cieszę się, że nie zaproponowałam. This is very important. This translation, you did translation in a book from Orkney to English,
Bartnicki did the translation from Orkney to a few Polish dialects or lects. This is when Bartnicki wrote about it in afterwards and forward, so you can read a lot of interesting things about translation and the words. This is a kind of pleasure for translator to fight with this text, to find something new. Your book is somehow something that would prevent or create Orkney literature. You once wrote that there is not much text in Orkney language. So Bartnicki did something different, because his translation in this part of written in Orkney is a kind of literary experiment. It's a multilingual part, and this is something that he used to do in his other texts sometimes. But the question is, aren't you afraid that this is too sophisticated to get to typical, normal, common people? If they will understand this, or will, I don't know, somehow it's difficult. Yeah, I mean, life is difficult. Life is very difficult. I mean, on the one hand, no, I think that people are clever and capable, and if anyone can approach any text, if you can approach a text openly and you haven't been told all of your life and all your schooling that you're stupid and don't understand, then anyone can bring themselves to just about any text and get something from it. On the other hand, like, I'm writing an Orkney language science fiction verse novel. I'm not expecting a mass audience, I'm really not. And I was never expecting a mass audience. And it is astonishing to me that the book has reached as many people as it has, that we have one international translation already, there's another coming, it won the Science Fiction Award, it's sold more books than I ever expected to sell, I've been to several different countries with it. This all took me by surprise. So I think that says something as well, that you can write something very particular, very personal, very weird, very maybe challenging, and actually if you do that with integrity, and if you do that hard enough, then there is a bigger audience for it than you might expect. And there were lots of bits of luck and aspects of things that made all of that happen. But also I think people are hungry for stuff that's different. People are hungry for unusual linguistic experiences, because we live in this polyvocalic world, this globalized world where people are encountering all sorts of different languages and cultures all the time, and yet the mass media that we're presented is, for the most part, extremely tedious and monolingual and increasingly Americanized, and every plot has to happen in an American high school or a police station. It's very, very tiresome, and I think people want some different things. So I'm hopeful about that. And as well, like, it's not a terribly long book, and it's set in space, and there's a love story. And I think people like love stories. One of the last edits that I did on the book was to work with a friend of mine who writes scripts for soap operas. I don't know if you have this word, for like very cheesy romantic television dramas. And I asked him to teach me how to structure a plot and how to make a plot work. And he taught me so much, and it really helped the book function as a book, and it gave it so it actually has a very normal kind of 3-act structure, and every character has a very normal character arc, and there's a lot of
standard techniques that I used actually make it a bit more friendly, I think, because I know that the first encounter is challenging, but people rise to a challenge. Monica Ahmed wrote that in the book there is far too many characters to form a connection with any of them. Maybe that was the purpose. I think that this is a really short novel, but complicated. You didn't, maybe in another way. What was the purpose? The purpose was to give people something that they could live with, or really, like Monica would like to make connection with those characters. They're sketches, rather, not build characters. There is short portraits with sharp sketches, rather, for me. But this is something that you said, that reader needs a challenge. So perhaps this is what Monica Ahmed needs. Okay. Yeah, I think it's a fair criticism that if you come to this book looking for, deep character relationships, you're not going to get it, and that's fine. I was trying to do something else. I would say that what I was trying to do was give a portrait of a community. That the real protagonist of the book is Deep Wheel Orcadia, is the space station. That it's about portraying a community at a moment of change. And all of the sketches of these different characters are about showing different aspects of the community and how different parts of this social body are responding to the circumstances that they're in. And only when I finished writing it did I realise that I had stolen this entire plot structure from another Orkney writer, our most famous writer, who's called George Mackay Brown. If anyone has heard of an Orkney writer, it would be him. It's okay if you haven't, he's still a small writer from a small place. But in his novels, particularly Greenville, which is also a novel about the community undergoing an energy transition, he often takes this polyvocalic portrayal of a community where characters appear for sketches and then disappear. But what you get overall is a picture of the community. Another example, a more famous example, would be Dylan Thomas in Under Milk Wood, which is another big influence, a huge influence, I would say, on feminism. Anya by Harry Martinson. Anya, have you seen this film? I don't know, no. It's a great film, great movie. It was made in 2018, something like this. But okay, sorry, przepraszam, bo się... Ja mówiłam, że ja nie mam, jak to się mówi, palca na szpój. Nie chciałam wam przerywać, jak się tak fajnie rozmawiało, ale spróbuję to zebrać. Krzysztof Bartnicki, który przetłumaczył tę książkę, bardzo się z nią zmagał i tłumaczył ją z orkadzkiego na różne dialekty, które są w polskim języku, czy też gwary. Mówca przyznaje i pewnie tłumacz też, że to jest czysta przyjemność dla tłumacza mierzyć się z takim tekstem, który jest tak wielkim wyzwaniem. A twój tekst, Josie, tworzy też literaturę orkadzką, a mało jest książek pisanych w tym języku, więc jest to zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu pewien eksperyment literacki. Bartnicki robił to też w swoich innych tekstach, ale rodzi to pytanie, czy powieść nie jest nadmiernie skomplikowana, żeby dotrzeć do wielu czytelników właśnie ze względu na ten literacki eksperyment? Co padło w odpowiedzi? Za trudna to nie jest, bo życie samo w sobie jest trudne. I tak naprawdę ważne jest to, że każdy może wypracować
jakieś podejście do tekstu i wynieść z niego to, co sam chce zrozumieć. Oczywiście nie zakładamy, autorka nie zakładała, że masowy czytelnik sięgnie po tę książkę i że będą czytać szerokie rzesze ludzi. To można tu powiedzieć językiem szerokich rzeszy, że szeroka publiczność nie była targetem. Ale i tak bardzo wiele osób przeczytało tę książkę, wielu się spodobało, patrząc chociażby na czytelników, na ile egzemplarzy było kupionych, na to, że została nagrodzona nagrodą w dziedzinie literatury science fiction. I autorka mówi, że można napisać coś trudnego, osobistego, ale to i tak ludzi zainteresuje to, czego sami szukają. A szukają czegoś takiego, bo my żyjemy w świecie, który jest poliwokalny. Składa się z różnych słów, z różnych języków. Nie zawsze potrzebujemy takiej zamerykanizowanej treści, gdzie wszystko od samego początku wiadomo, akcja toczy się w amerykańskiej szkole średniej, w pobliżu jest posterunek policji i już wszystko wiemy. Mój kolega, mówi Josie, pisze scenariusze dla wielu oper mydlanych. Ja w którymś momencie skonsultowałam się z nim, bo chciałam zobaczyć, jak można rozwiązać strukturę tej powieści tak triadycznie, żeby ona miała jakiś tam schemat, powiedzmy, do przełknięcia. Mimo to można powiedzieć, że w oryginale padło tutaj sformułowanie, bardzo mi się podoba, więc powtórzę je po angielsku. People rise to challenge. Ludzie dorastają do wyzwań, które się im stawia. Pojawił się też zarzut jednej z krytyczek literackich, Moniki Hammett, że w tej krótkiej powieści jest za dużo bohaterów, a jak jest tak dużo bohaterów, to trudno, żeby oni między sobą stworzyli jakieś takie spójne relacje. A jak są spójne relacje, to łatwiej się jest utożsamiać z tymi bohaterami, bo znajdujemy w nich coś z własnych relacji. A tutaj są bardziej szkice. No i co w odpowiedzi? W odpowiedzi, no tak, to jest w zasadzie dobra krytyka, trafna. Nie dało się w tak krótkiej powieści stworzyć jakichś głębokich relacji czy czyjejś przemiany, ale raczej zależało mi, mówi Josie, na stworzeniu portretu społeczności w chwili przemiany. I jak już napisałam tę książkę, to uświadomiłam sobie, że zapożyczyłam, czy nawet ukradłam, takie słowa padły, od innego pisarza, też z Orkadów, George McNee Browna, który również opisywał społeczeństwo, daną społeczność w momencie przemiany ważnej. Question number 15. Why darling is darling, not just baby? Where this name come from? Where did it come from? Why? Darling, like in this Frank Miller song, Darling, I don't remember the words, but there was such a song of Darling, Wendy Darling from Peter Pan, and why Darling? Or you know, hello Darling, this is why? All of those answers, yeah, all of those answers. The truth is, her name came to me, and then I thought, oh yeah, that's her name. It's some of the names I had to put more thought into, and some of them have like quite layered meanings or very obvious meanings, like Astrid, who's the other lead. She's called Astrid because it looks a bit like asteroid, because she's like... Astrid Lindgren. Yeah, she's like zooming in and out. Most of the names are Norse in origin because Orkney has deep Norse cultural roots. The archaeologist is called Nu because that means light, and she's investigating light. And like, so there are some deep meanings to some of them. I wasn't sure what... Darling has got to be one of the first names that stuck, and it just felt right. That's just who she is. Also, you know, like trans women are always naming themselves ridiculous things. So she had to name herself something quite extravagant. But it's exactly as you say. It's a reference to Peter Pan. It's a reference to people saying, "Oh, darling." It's also. It's her method to survive somehow. I think. Yeah.
she knows how to act to hide because he's I don't know, she's traveling to escape her father's. This is very important to behave like someone who is polite and yeah, exactly. All of those things. Yeah. I don't have any more answer because you know already. A skąd się wzięło imię Darling? Czy to jest takie popularne imię, ale może to chodzi o tę piosenkę Franka Millera Darling, która tutaj została przytoczona, a może chodzi o nazwisko Wendy z Piotrusia Pana, albo z opowieści Jamesa Matthew Barry, z szkockiego pisarza. Tak naprawdę te wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. I po prostu to było ważne imię dla tej bohaterki. Pewnego dnia po prostu przyszło mi do głowy i pomyślałam, że jest świetne. A z kolei Astrid, no bo wygląda jak asteroid, może też Astrid Lindgren. Dużo imion pochodzi to są imiona skandynawskie, północne, ale też dużo kobiet trans przyjmuje różne niespotykane imiona. W przypadku Darling i w przypadku Astrid to jest też metoda, żeby przeżyć, żeby się ukryć, żeby uciec też przed ojcem, więc jest to taki sposób przyjmowania nowej tożsamości. Ja tak niedokładnie mówiłem o fabule, bo nie chciałem też spoilować czy spoilerować, jak to jest w końcu w języku polskim. Dało się to jakoś ustalić? Chyba jeszcze nie. Ale Darling jest właśnie jedną z tych bohaterek, która właśnie chyba najbardziej i ukrywa się i jednocześnie pragnie czegoś dla siebie i waha się, boi się. No, zachęcam do poznania tej bohaterki, bo ja w przeciwieństwie do Moniki Amet się z Darling zaprzyjaźniłem, poczułem pewną więź, to tak mówię od siebie. I'm talking about Darling, that this person is important and her escape is quite important in the plot. I want to tell the story, the whole story, because it's in the book, so read it, please. Let's get back to the beginning. Did growing up on Westray, you mentioned Westray, shaped your sense of language and belonging? This is question number 13. Can you share a moment or memory from childhood which later resonated in writing of Deep Wheel Orcadia? Is there something like this? Yeah, I suppose I grew up outside, really. I was outside as much of the time as I could be. Also, I mean, the weather is very bad, so that wasn't all year round, and we don't have much light in winter, which we make up for by having lots of light in summer. And I think something that resonates most in my life now, apart from having this like approach to language where I'm always thinking in multiple languages, which is the theme of the book, and we don't need to talk well, we can talk more about that, but that's all very obvious. But something else that matters a lot to me is that I grew up watching birds and we're like in a very ecologically rich landscape, and particularly rich in bird life, with cliffs that were filled with tens of thousands of seabirds, and fields that were filled with wading birds and field birds, lapwing, curlew, snipe. I don't know if you have any of these as well. Cliffs filled with guillemots and kittiwakes and puffins. I had a puffin colony. People love puffins. And those are really important to me now, and I spend a lot of time watching birds and thinking about birds and writing birds. And also these show up in the book because, you know, in the book there's this natural resource called light, which is sort of an analogue for oil, and there's sort of an analogue for
fish, and they're also sort of an analogue for birds. And there's this scene in the book where Astrid and Darling, who meet and fall in love, are watching these lights kind of do this dance, which is a little bit like the Northern Lights, the Aurora Borealis. And Darling's saying, this is the most beautiful thing I've ever seen, this is astonishing. And Astrid says, yeah, it is really beautiful, but there used to be more of them. And this is something I've had to say to people. You know, I go to bird cliffs now, I watch birds now, and I think this is astonishing, this is beautiful, and also there were more of them when I was a child. There used to be more of these things, because the fish stocks are depleted, because the sand eels are dying, because of climate change, because of bird flu, which has devastated the great skua population. You know, Hoy, which is another island in Orkney, has, I think, a sixth of all of the great skuas in the world, and over half of them died in a year because of bird flu. And so I have this enormous grief about what's happening to bird life, which is representative of the wider ecological crisis that we're in and the biodiversity loss that we're in. And when you feel that in a very intimate way, when you come from a small place where this was a huge part of your life and it changes, you feel these environmental changes in a different sort of way, I think. Rozmówca nie chciał bardzo spoilerować, bo tak się mówi, książki, więc nie powiedział nam wiele, ale Darling to jest postać, która najbardziej się w tej powieści ukrywa i też jednocześnie chce czegoś dla siebie. W przeciwieństwie do Moniki Amet, mówi nasz rozmówca, mówi Piotr, ja zaprzyjaźniłem się z Darling, ale więcej nie będę wam opowiadać, przeczytajcie. Natomiast kolejne pytanie było takie. Dorastałaś na wyspie Westray. Czy to w jakiś sposób Cię ukształtowało, czy ukształtowało Twoje poczucie przynależności, czy język, którym się posługujesz? Czy mogłabyś może przywołać jakiś moment z Twojego dzieciństwa, który wspominasz często i który może jakoś odbija się w tym, co napisałaś w książce, jakoś rezonuje z nią? Tak, myślę, że tak. Ja dorastałam głównie na zewnątrz, mówiąc krakowska, na polu w Westray, a tam była bardzo brzydka pogoda, więc jakoś przyzwyczaiłam się do przebywania na zewnątrz w brzydkich warunkach, ale to, co też jakoś we mnie cały czas jest, to to, że dorastałam obserwując ptaki i żyłam w ekologicznie bardzo bogatym krajobrazie. Wśród pól, gdzie były ptaki polne, ptaki morskie, tutaj padły różne nazwy tych ptaków, ja nie znam po polsku niestety żadnej z nich, więc Państwu nie powiem. I to widać w książce. W książce jest zresztą taka scena, kiedy bohaterki obserwują zorzę polarną i Darling mówi, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu. A Astrid mówi, jest to piękne, ale kiedyś to było jeszcze piękniejsze. Kiedyś tego było więcej. I Josie mówi, że ja też mam takie poczucie. Obserwuję z kimś ptaki, ktoś mówi, rany, jakie piękne, jakie wspaniałe. A ja mówię, ale kiedyś ptaków było więcej, były piękniejsze. Można było ich więcej słuchać, więcej oglądać. A tu wiele z kolonii ptasich po prostu wymarło. Niektórych nawet połowa po ptasiej grypie. Więc doświadczamy silnego kryzysu ekologicznego i im w mniejszym geograficznie miejscu dorastałeś, w mniejszej miejscowości, tym bardziej jest to widoczne i tym bardziej jest to bolesne. Thank you. As to spoiler, obie formy są dopuszczalne. Spoilować i spoilerować konkurują chyba ze sobą. Tak widzę tutaj doktor habilitowany, to nie kwestionuje, Adam Wolański stwierdza, że tak może być. I hope I didn't spoil everything. Sorry if I... okay. Czy macie Państwo jakieś pytania? Any questions? Yeah, I've got a question actually. What was the reception like of your book in the Orkneys? I mean, did the people in the Orkneys enjoy it? What was its scope?
You'd have to ask them. I don't know. I think some people like it and some people don't. I think some people are proud and excited, and some people are probably like, what's she doing? How come she gets to be a big success? And what about everything else that's going on? You know, well, it's the same as everywhere else. I know some people are really pleased about it, and you know. I mean, were they proud of this new kind of language that you've introduced to the, wider public? Yes and no. Yes and no. I would suggest, when I'm speaking about it, I try actually to talk as much about everybody else who's been working in this field in Orkney as possible. So what I'm doing, it is actually part of an oral culture, it's part of a literary tradition. I'm not the only person who's written in this. I'm writing in a slightly different way to what some people have done before, but I couldn't be writing what I'm writing without Orkney language writers of the past, and without people who taught me that the language was something to be proud of. So I talk as much about that as I possibly can, and especially when I'm home in Orkney. It's about paying tribute, and it's about respecting your elders and the people who've gone before you, and the people who've made what you do possible. And I think when you're in a very small community where, it's not an easy question because everybody knows me, and I don't know everyone, but I used to work for the local paper. I stand out, I'm very tall. My dad used to be the principal teacher of drama for the entire county. So my dad taught every child in the county, a drama lesson at some point, So people know me, and they've known me since I was a child, and so they have a view into what I'm doing and who I am that other people don't. And I will gladly take any compliment, and I'll gladly take any criticism from home as well. It's the audience that matters most to me, and I can be quite anxious about it. But I think, I mentioned earlier that I'm on tour. We started at home in Orkney. I just performed in the Orkney Theatre, our biggest theatre. I performed to a nice full local audience, and old school teachers came up to me, and my old boss at the local paper came up to me afterwards and said, "Oh, well done, well done." And that means more to me than anything else in the world. And at the same time, I'm sure there are some people who think, well, that's not how I would write this. That's not how I would write this language. What about all these people who are doing this? Where's their fancy award? I'm sure some people think that, and they probably should think that, and that's reasonable. I mentioned earlier, I live in what in Scotland is called the Central Belt. I live in the capital city. I'm embedded in very fancy, networks of cultural production. I get arts funding sometimes. I get flown to Poland. So this is great. I'm so lucky. I feel so fortunate. And there's also great writers at home in Orkney who are not chasing that kind of culture and are not chasing that kind of fame, and are writing for their friends and for their family and for their local audience. And that can create some interesting power dynamics, I think, and I'm very conscious of that at the same time. I'm not trying to be shifty in answering your question. I'm trying to be as honest as I can about the complexity of it. When you're from a small place. Pytanie dotyczyło recepcji książki na Orkadach. Czy byli ludzie, którym się podobało? Tak i nie. Pewnie jednym tak, jednym nie. Tak jak wszędzie, jak wszystkie książki. Ale czuję też taką dumę, że napisałam coś, co należy do Orkadów. Czerpałam z podań, z literatury przekazywanej z ust do ust. Nie mogłabym stworzyć książki bez istnienia wcześniejszych pisarzy orkadzkich i bez tego języka, więc w pewnym sensie powieść jest moim hołdem składanym wcześniejszym pisarzom. Chciałam uczcić pamięć starszych ode mnie osób, a mnie w mojej miejscowości zna każdy, bo też mój tato uczy tam w szkole dzieci dramatu czy teatru, więc wszyscy znali mnie od dzieciństwa, więc ja byłam
bardzo szczęśliwa, zarówno kiedy słyszałam od nich komplementy, ale też słowa krytyki, bo najważniejsze było, że czytali, że wiedzieli, że to ja piszę o nich i dla nich. Przychodzili moi starzy nauczyciele i mówili well done, dobra robota, ale były też osoby, które mówiły, no ja to bym pewnie napisał inaczej. Teraz mam dużo szczęścia, mieszkam w Edynburgu, jestem znana, jestem zapraszana również do Polski, ale też wiem, że na Orkadach są pisarze, którzy nie mają takiej sławy jak ja. Drodzy Państwo, czas nagli. We have to hurry, sorry. But it's time for another gig and dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, myślę, że wszyscy we all have the same hope that you will read this book with pleasure and find it interesting. Tak, dziękujemy. Thank you very much. Thank you very much. Thank you both, and thank you all for being here. Thank you for all of those questions. No, not at all. As I say, it's much better than my Polish. And thank you for that hard work of translating. It was such a long answer.